אז בוקר טוב לכולם, ותודה שהצטרפתם להרצאה נוספת בשבוע גישה פתוחה. רק אני מבקשת אם אפשר להשקיט את המיקרופונים. הנושא שבעצם יהיה במוקד של ההרצאה היום זה נושא של כתבי טורפים, נושא מאוד כואב שזה נוגע לפרסום בגישה פתוחה. למעשה אמורים להיות לנו שני מרצים היום, משום מה אחד המרצה מחול עדיין לא הצטרף, אנחנו ננסה לאתר אותו, ומה שנעשה בפועל זה בעצם נחליף את ההרצאות. יהודית שהייתה אמורה להיות ההרצאה השנייה תתחיל, ואני מקווה שהוא יצטרף אלינו בהמשך, ואני מקווה שהכל בסדר אצלו. אז אני באמת רוצה להציג את עוד שנייה, אני מתנצלת, עוד שנייה. אז אני באמת רוצה להציג את דוקטור יהודית שקולניצקי ליברמן, שתהיה המרצה הראשונה שלנו. דוקטור שקולניצקי ליברמן היא בעלת תואר דוקטור במחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטורט שלה עסקה באופן שבו ויקיפידים ישראלים מחפשים ומנהלים מידע אישי במהלך כתיבת ועריכת ערכים. בתפקידה הנוכחי דוקטור ליברמן משמשת כאחראית על שירותי תמיכה במחקר ופרסום במערך הספריות והמידע, והיא עוסקת בנושאים רבים וביניהם פרסום בגישה פתוחה, בביומטריקה, שזה כל מה שקשור לדירוג של כתבי עת, מדעי הרוח הדיגיטליים ועוד ועוד. אז הבמה שלך יהודית. אוקיי. אני אשתף את המסך. אז רק את זה שניונת. טוב, אז ההרצאה היום היא איך לזהות כתבי טורפים, כלים, כללים ומה שביניהם. עשו ניסיונות רבים כדי לקבוע איזושהי הגדרה אחת מוסכמת לגבי מה הם או מי הם כתבי עת הטורפים והמוציאים לאור הטורפים. וההגדרה המקובלת יותר היא של החוקרים הבאים, שאחד מהם אמור היה להיות, הוא הראשון שהיה אמור להרצות לפניי, והופיע בכתב העת Nature ב-2019. בעצם אלו ישויות שמעדיפות את האינטרס האישי על חשבון המחקר, הם מבקשים מאמרים מחוקרים ומנצלים את הלחץ שמופעל על חוקרים לפרסם, מתבססים על מודלים של שלם כדי לפרסם ולא עורכים ביקורת עמיתים קפדנית. אז ככה המאפיינים הם מסירת מידע שקרי או מטעה, סטייה מנוהלי עריכה ופרסום נאותים, חוסר שקיפות או שימוש בטכניקות שידול אגרסיביות וחסרות הבחנה. כנסים טורפים הם גם חלק הולך וגדל מהנוף האקדמי, יש להם את אותם מאפיינים שתיארנו קודם, הם עשויים להיות מאורגנים על ידי אותם מוציאים לאור או על ידי קבוצות מיוחדות שמארגנות כנסים למטרות רווח, הם מנצלים את הלחץ של החוקרים להציג את העבודה שלהם במיוחד בפני קהלים בינלאומיים, וגם הם מתאפיינים במסירת מידע שקרי או מטעה, סטייה מנוהלי עריכה ופרסום נאותים, ככה שהם או שלא עושים שיפוט לפני שהם מקבלים תקצירים, או שהזמן קבלת החלטות קצר מאוד והם מקבלים כל דבר פחות או יותר במהירות. יש חוסר שקיפות ואו שימוש בטכניקות שידול אגרסיביות וחסרות הבחנה, שזה בעצם הספאמים שכולכם מוצפים. אני אתחיל ככה בכמה דוגמאות שממחישות למה חשוב נושא ביקורת העמיתים ולמה עשויים לגרום הכשלים. אז יש פה צילום מסך מתוך PubMed, שבו פתאום אנשים נתקלו
חדשה מדעית מרעישה, שחור שחור במרכז כדור הארץ משחק איזשהו תפקיד משמעותי במערכת הטלקומוניקציה, ולשמחתנו המאמר הזה הוסר. עוד איזשהו מאמר שמצאתי הוא מהאקדמיה Journal of Scientific Research. אתם יכולים לראות את השם המרתק של המאמר, Expression of Pokemon Gene and Pikachurin Protein in the Pokemon Pikachu. אז מי שמכיר פוקימונים תדעו שיש להם תפקיד חשוב. ואחרון חביב, דוגמה לכנס כזה של כנס טורף, אז יש לנו פה דוגמה לחוקר שהריץ איזושהי בדיחונת ושלח לאחד הכנסים מאמר שהנושא שלו הוא The Biomechanics of How Pigs Fly, והמאמר התקבל בחפץ לב, הוא רק התבקש לשלם תחום סמלי של $999 והוא יוכל להציג את מסקנותיו. אז כמות כתבי העת והכנסים הטורפים נמצאת במגמת עלייה, הם הופכים למגוונים, הם הופכים למתוחכמים, בקלות אפשר עכשיו לפרסם דברים ברשת. בנוסף לזה גם שיטות ופרקטיקות מפוקפקות מתגנבות גם לכתבי עת ומוצאים לאור שהם מבוססים, וזה גורם לכך שההבחנה בין טורפים למכובדים היא קשה, היא יותר מעורפלת, ובמצב זה קשה לחוקרים שלא לפרסם, שהם יכולים בטעות לפרסם בשוגג, שלא ביודעין, בתוך פלטפורמות כאלה. יש לנו אתגר עצום איך לבלום את התופעה. יש רשימות בטוחות, safe list, יש רשימות מעקב, watch list שהן בינאריות, הן מנסות להגדיר מה שיטות העבודה הטובות ומה שיטות העבודה הרעות, ושיטות כאלה קשה להם להתמודד עם המורכבות הזו, הן מקפחות לפעמים כתבי עת וכנסים שהם מתחילים, כנסים שאולי אם ישקיעו בהם הם יהפכו לאיכותיים יותר, והם גם מתעלמים משיטות מפוקפקות שמתגנבות לאלה שמבוססות. ולכן נעשה ניסיון ליצור איזושהי הגדרה מתוקנת על ידי The Inter-Academy Partnership, הבאתי לכם פה את הדוח שלהם, יש פה קישור, Combating Predatory Academic Journal and Conferences, והם מנסים לומר שקיים איזשהו ספקטרום של כתבי עת וכנסים. לגבי כתבי עת, הספקטרום בעצם נע מהתנהגויות שהן לגמרי הונאה ורמאות, כפי שההגדרה שהצגתי קודם שיש לה קונצנזוס אומרת, להתנהגויות שהן מפוקפקות ולא אתיות בכל מיני דרגות, מכאלה שהן לא מקובלות לחלוטין, ועד כאלה שיש כוונה טובה, אבל אתם יודעים, הדרך לגיהנום רצופה כוונה טובה, והאיכות שלהם נמוכה, ועד לפרקטיקות איכותיות, והפרקטיקות האלה יכולות להתבצע על ידי מו"לים שהם חדשים, ועל ידי מו"לים שהם מבוססים, על ידי רמאים ועל ידי בעלי מוניטין, על ידי מסורתיים ועל ידי כאלה שהם דוגלים בגישה פתוחה. מבחינת הכנסים, אז יש כנסים שנעים בין כאלה שהם הונאה וזיוף מוחלט, כלומר החוקרים מגיעים והכנס בכלל לא מתקיים, לכאלה שמתקיימים אבל הם חסרי משמעות, ההשתתפות בהם מועצה, האיכות שלהם בינונית, ולפעמים כל המאמרים מתקבלים, ויש להם דמי רישום גבוהים או נמוכים באופן לא מציאותי. עוד תפיסה כזאת שאפשר לקשור, תפיסה דומה לתפיסת הספקטרום, היא בעצם תפיסה שרואה ב50 גוונים של אפור נקרא לזה, יש כתבי עת ומו"לים שהם אפורים, והם באיזושהי נישה בין ה-white list ל-black list, הרבה פעמים הם מקושרים מוזכרים בנשימה אחת עם מו"לים שאתם רואים אותם, את פרונטירס ו-MDPI. אז מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לזהות כתבי עת טורפים? אז יש לנו כמה וכמה סימני אזהרה שריכזתי עבורכם. הכל מהיר מאוד, מרגע הגשת המאמר ועד קבלת החלטת האורחים יש הבטחה לפרסום מהיר. המידע על דמי הטיפול לא קיים או מטעה, לעתים ההודעה לתשלום נשלחת רק לאחר שהמאמרים מתקבלים לפרסום, או שהם מפרסמים שיש דמי פרסום מאוד נמוכים, למשל פחות מ$150. הם מפרטים מדדים אימפקט פקטורס שמפוברקים,
או כאלה שהם, ומציגים שירותי אינדוקס שהם חשודים או שנויים במחלוקת, הרבה פעמים תתקלו באינדוקס קופרניקוס, בסייט פקטור, ביוניברסל אימפקט פקטור וגלובל אימפקט פקטור, ואני בטוחה שכולכם נתקלתם בהודעות ספאם שמזמינות הגשה של מאמרים, מינוי לחברי מערכת, מזמינות אתכם לשפוט, והנוסח שלהם לא נכון דקדוקית, יש בהם הרבה פעמים שגיאות איות, לנושאים אין קשר לעבודה של החוקר, והתוכן עמוס במחמאות, לא מזכירים ביקורת עמיתים, וגם לפעמים אין קישור שמאפשר לכם להפסיק לקבל את אותם הודעות. באותם כתבי, העיצוב שלהם הוא לפעמים בעייתי, יש בהם, כמו שאמרתי, שגיאות כתיב ודקדוק, התמונות באיכות ירודה, הכישורים לא פעילים, למרות שזה משתפר כי הם נהיים יותר ויותר מתוחכמים. כתבי העת הטורפים מכסים פעמים רבות נושאים רבים, למשל כל תחום הרפואה פלוס מינוס נושאים ביו-רפואיים, עשויים להיות מעט מאמרים בכל גיליון, חברי המערכת כוללים חוקרים שהם מזויפים או חוקרים אמיתיים שהשם שלהם מופיע שם בלי שהחוקרים האלה יודעים שזה המצב. פעמים רבות הם מחקים את השם או את העיצוב של כתבי עת מבוססים, ולעיתים השמות שלהם דומים ואף זהים לאלה של כתבי עת אמיתיים. יש גם את האפשרות ל-hijacked journal שאני אציג לי שעוזר לכם להתמודד עם זה בהמשך. ההגשה של המאמר תעשה באמצעות הדואר האלקטרוני הרבה פעמים ולא באמצעות איזושהי מערכת לניהול כתבי יד. הם לא מתייחסים לשאלה האם ואיך יישמר התוכן הדיגיטלי, הם הרבה פעמים שומרים לעצמם את זכויות היוצרים למרות שכתב עת הוא כביכול בגישה פתוחה, אין ISSN או DOI, אבל שימו לב שה-ISSN לפעמים כן קיים ואז הוא יכול להיות שייך לכתב עת לגיטימי או גם לאותו כתב עת כי זה לא סימן חזק, אפשר לקבל ISSN בתהליך שהוא לא מסובך ולא יקר. אז ככה הבאתי כמה מכתבי ספאם כדי שנראה את תנועות האזהרה. אתם רואים סימנתי פה את ה-International, את ה-Advances in Engineering, אמרתי שאני חוקרת בתחום מדעי המידע, אז אין לי שום קשר ונגיעה לתחום ההנדסה ועדיין קיבלתי הזמנה לפרסם בכתב עת ייחודי זה. אנחנו רואים שהפרסום הוא מאוד מהיר, תוך 48 שעות, הם מזכירים את אינדקס קופרניקוס וההגשה היא באמצעות המייל. פה שוב מוזכר אינדקס קופרניקוס וסייט פקטור שהזכרתי. אז אם אני חוזרת לגישת הספקטרום, אז הם מחלקים למשל את הסמנים שאני הזכרתי קודם לשלושה אזורים. אז יש לנו את האזור השמאלי שהוא אזור בסיכון גבוה, ואלה כתבי עת שהם זיוף מוחלט וצריך להימנע מהם. האזור המרכזי הוא ככה באיכות נמוכה, והאזור הימני הוא עם סיכון נמוך, עם כתבי עת שהם טובים יותר. אז אני אתן דוגמה כי זה סמנים שכבר הזכרתי. למשל בקבוצה הראשונה תוכלו לראות שאין ביקורת עמיתים או שהיא לא טובה, ויש בעצם מצג שווא של תהליך בחירת המאמרים, וגם הם מחביאים את עלויות הפרסום. אם אנחנו עוברים למרכז אז כבר ביקורת העמיתים קיימת אבל היא באיכות נמוכה, ולגבי עלויות הפרסום הן לא ברורות. ובקבוצה השלישית שהיא של כתבי העת האיכותיים יותר, אז יש לנו ביקורת עמיתים שהיא יסודית והם ברורים בנוגע לעלויות הפרסום. אז לגבי כתבי עת טורפים, אז אני ארחיב קצת כי הסמנים התייחסו בעיקר לכתבי עת. אז לגבי הקבוצה עם הסיכון הגבוה, אז שהם הונאה, אז הכנסים לא מתקיימים או מתבטלים מסיבות לא ברורות, דמי הרישום לא מוחזרים אם יש ביטול, מוזכרים שמות של חוקרים מבוססים בכל מיני תוכניות שהם מפרסמים, בחומרים השיווקיים שלהם, בוועדות שהם אומרים שאחראים על בחירת הנושאים, וזה ללא הסכמה שלהם. הם לא ממומנים על ידי גוף מחקרי, כך שכל הרווחים מגיעים ממשתתפי הכנס. הם בדרך כלל מכוונים לחוקרים בתחילת הדרך באמצעות הזמנות ספאם מחמיאות,
ויש טענות כזב לגבי זה שההגשות עוברות איזושהי ביקורת עמיתים, או שהם מבטיחים תהליך מאוד מאוד קצר. אז כלומר, כשמשקרים ביחס למטרות האמיתיות, מתאים את הדוברים או את הנרשמים ביחס לסטטוס של הכנס ולעלויות או השירותים המסופקים, כדאי מאוד להתרחק כמו מאש מהכנסים מהסוג הזה. לגבי הקבוצה השנייה, אז המארגן מקיים כנסים רבים בתחומים שונים, אתם זוכרים את האינטרנשיונל, באותו הזמן או בערים שונות או בפלטפורמות מקוונות שונות, זה בעצם התמונה הזאת שאני הזכרתי קודם, International Conference of Everything, תזכרו את זה. הכותרים רחבים מדי, כך שהכנס חסר מיקוד. החוקרים מוזמנים לדבר על נושאים שלא קשורים למחקר שלהם, וגם להיות יושב ראש במושב כזה. בהזמנות יש לפעמים שגיאותיות ודקדוק מגזימים ביחס ליוקרה של הכנס, יהיה מיעוט של משתתפים, ארגון גרוע, והמחקר שיוצג שם יהיה באיכות נמוכה. כמה שיותר סמנים מסומנים, אז האיכות נמוכה יותר. בקטגוריה השלישית, אז הכנס מתוכנן היטב, עם מקום ופלטפורמה מקוונים מתאימים, יש לכנס מטרה מדעית מוגדרת בבירור, הוא ממומן על ידי ארגונים מכובדים, התקצירים עוברים ביקורת עמיתים יסודית, והם גם נאספים לפעמים, והם מתפרסמים בכתב עת מכובד, יש מערכת חזקה שמבטיחה רלוונטיות אקדמית, הם ברורים לגבי עלויות הכנס, מסייעים בארגון לינה, נסיעות, הסעות וכדומה, ואם הם עוסקים מדי פעם באיזושהי פרקטיקה צורפת ומעירים להם, אז הם נוקטים בפעולה נכונה כדי לטפל בזה. אז בואו ניכנס יותר לעומק, ואיזה שאלות חשוב לנו לשאול כשאנחנו מנסים לבדוק אם כתב העת הזה מתאים לנו. אז חשוב לברר האם אנחנו או העמיתים שלנו מכירים את כתב העת, האם הם קראו מאמרים בכתב העת בעבר, האם קל לגלות את הגיליונות האחרונים, האם הם מתפרסמים במועד לפי לוח זמנים קבוע, כדאי לחפש את המול בגוגל ולהוסיף נניח predatory, flaky, questionable, fake, כל מינות המילים הנרדפות שעולות בראשכם. האם אתם יכולים לזהות את המול וליצור איתו קשר? כלומר, תבדקו אם באתר כתב העת יש פרטי התקשרות וכתובת אמיתית, האם שם המול מוצג בבירור, והאם אפשר למצוא את הכתובת הפיזית שלהם. אפשר למשל לעשות שימוש בגוגל מפס עם הסטריט ויו, ולאשר אם זה בעצם כתובת עסקית לגיטימית, אפשר פשוט לחפש את זה שם, וזה נמצא באיזשהו מתחם משרדים, או איזשהו כתובת אישית, או שירות הדואר. אם הפרטים לא ברורים וחלקיים, זה מעיד על איכות נמוכה של הכתבת. גם כדאי לשים לב אם הקשר, כמו שאמרנו, נעשה באמצעות כתובות לא מקצועיות, כמו יאו או ג'ימייל, להסתכל על שמות האגודות המקצועיות מאחוריהם עומד כתב העת. שאלה נוספת, האם אני מזהה את חברי המערכת, את העורך? האם הם חושפים את השמות שלהם ואת השיוך המוסדי שלהם? האם שמעתם עליהם? האם הם חוקרים מוכרים? האם אותם אנשים שמוזכרים בכתב העת מזכירים באתרים האישיים שלהם את הפעילות שלהם בכתב העת? אם הם לא עושים את זה, אולי כדאי להתקשר ולשאול אותם לגבי זה. שאלות נוספות, אם כתב העת מתאר בבירור את תהליך ביקורת העמיתים, או שהוא מוצג באופן שטחי בלבד, האם קל למצוא מידע על המדיניות והנהלים של ביקורת העמיתים? מה תהליך הפרסום, מה לוח הזמנים? האם ביקורת העמיתים מהירה בצורה חריגה, למשל בין 3 ימים לשבועיים? האם מגישים את המאמר באמצעות המייל או מערכת ממוחשבת? האם הכותב צריך לעצב את המאמר בעצמו או בכלל לא צריך לעשות שינויים? והאם העמוד הראשון נראה לכם כמכוון למחבר ולא לקוראים? שאלה נוספת שיש לשאול זה האם ברור איזה תשלומים גובים מכם, מה הם תנאי החוזה, למה הם נועדו התשלומים, מתי גובים אותם, האם ה-APC נמוך, נניח פחות $150, האם נושא זכויות היוצרים והערכוב ברור, האם המאמרים מאונדקסים בשירותים שבהם אתם משתמשים, למשל, האם הצלחתם לאמת את האימפקט פקטור שכתב העת מציין באמצעות ה-Journal Citation Report?
אוקיי? לסגל והחוקרים יש גישה דרך דף המאגרים של מערך הספריות. אם כתב עת מודיע שהוא מאונדקס בסקופוס, האם אתם מצליחים לאמת את המידע? אפשר לעשות את זה בין אם בודקים בסקופוס או בסימאגו, Journal and Country Rank, שמספק את מרבית כתבי העת הקיימים בסקופוס. בעצם נתוני סימאגו מסתמכים על נתוני סקופוס, שניהם שייכים לאלסביר, רק סימאגו זמין לציבור בחינם וסקופוס דורש מנוי, שיש, כמו שאמרתי, לסטודנטים וסגל של בר-אילן. למשל, אני אחזור אחורה, יש אפשר גם לבדוק ורצוי לבדוק ב-Directory of Open Access Journals, האם הוא מופיע באותו מאגר, ואם מדובר בכתב עת בגישה פתוחה, האם המול שייך לאיזשהו יוזמה כמו CAP, Committee on Publication Ethics, ואז על המול הזה לציין לאתיקת הפרסום, ולכן זה איזשהו נקודה לזכות המול כתב העת. אם מדובר בכתב עת בגישה פתוחה, אם הוא שייך ל-Open Access Scholarly Publishers Association, זה ה-OASPA שציינתי פה. מאמרים בכתבי טורפים יכולים להופיע לצד מאמרים לגיטימיים שפורסמו בכתבי עת אמינים, בעיקר במנועי חיפוש חופשיים כמו גוגל סקולר, אבל יש כאלה שגם הצליחו להתברג למאגרי המידע הקפדניים יותר, סקופוס, Web of Science, למרות שהם מפעילים סינון קפדני, ולכן חשוב תמיד לבדוק ולהצליב נתונים ממגוון של מאגרים וכלים. אז ככה חילקתי את הכלים שאני אציג לכם כרגע לשלושה. חילקתי אותם לרשימות מעקב ורשימות בטוחות, לצ'קליסט ולמדריכים. אז הכלים הפופולריים ביותר הם בעצם ה-safe list וה-watch list. זה בעצם רשימות בינאריות שמגדירות שיטות עבודה טובות ורעות. והם כלים מאוד פופולריים כיוון שלחוקרים שמאוד מאוד עסוקים הם מהירים וקלים יחסית לשימוש, אבל יש בהם גם בעייתיות מסוימת כי קשה לשמור אותם עדכניות ולא תמיד ברור איך מי ומה עומד מאחוריהם ומה היו הקריטריונים להכללה שם. אז אני אתן כמה דוגמאות. הראשון והידוע ביותר זה הרשימה של ביל. אני אסייג את הדיבור עליה. אז הרשימה של ביל תיעדה כתבי טורפים והיא תוחזקה על ידי ספרן מאוניברסיטת קולורדו בשם ג'פרי ביל בבלוג שלו, Scholarly Open Access, והבעיה ברשימה שלו הייתה הפריטים ברשימה לא נאספו באופן שיטתי והקריטריונים לאיתור ורישום לא היו שקופים. עכשיו, ההשפעה שלה הייתה כל כך גדולה שכמה מפרסמים ברשימה ידמו בתביעות דיבה נגד ביל והגישו תלונות רשמיות נגד מקום העבודה שלו, ולכן הוא ביטל את הבלוג ואת הרשימה. פה ברשימה הם לקחו איזשהו ארכיון, ויש פה, אם תיכנסו לקונטקט, יש פה דיסקליימר שאומר שמי שממשיך ומתחזק את הרשימה הוא בעצם אדם אנונימי שהוא לא רוצה להיחשף מסיבות מובנות, והוא פוסט דוקטורנט באיזושהי אוניברסיטה אירופית. אז לכן אם אתם משתמשים בזה, תשתמשו בזה בערבון מוגבל, אם תצליבו בעוד מקורות ושיהיה לכם את הידיעה שלא ברור מי עומד מאחוריה. מאגר נוסף הוא מאגר קייבלס, שהוא מאגר בתשלום שבר-אילן עשתה לאחרונה מנוי עבורו, והוא מאפשר לעשות חיפוש במאגר של כתבי עת שחשודים כטורפים. אני אכנס למאגר. זה בעצם מאגר, רגע שניונת, אתם רואים שיש פה יש פה את ה-predatory reports, אוקיי? אם נכנסים ל-predatory reports, פעם קראו לזה הרשימה השחורה, blacklist, ושינו את המינוח, אז אפשר גם לעשות, זה רשימה חפיסה, וגם רשימה שאפשר לגלול בה. המאגר מדווח על הסיבות לחשד, למה הם חשודים כטורפים, והם מתבססים על יותר מ-60 כללים של אתיקת פרסום של כתבי עת בגישה פתוחה.
לזכותם יאמר שהם מפרטים את הקריטריונים, אם לוחצים על הקריטריונים, מקבלים את רשימת הקריטריונים, והם מציינים גם מבחינת הקריטריונים, אתם רואים מה נחשב להפרה שהיא severe, moderate, minor מבחינתם, הם מציינים את מספר ההפרות, אבל לא ברור מתי זה, כאילו מתי עובר הסף שזה נחשב, הם לא מצאתי התייחסות לזה, אבל אני משערת שככל שיש יותר הפרות, אז הדרגה, ומדרגה חמורה יותר, אז הוא חשוד יותר. קייבל מפרסמת גם רשימה בטוחה, ג'ורנליטיקס, שמקטלגת כתבי עת העומדים בקריטריונים לאיכות, אבל אנחנו עשינו מנוי רק על החלק של הפרדיטורי. יש לנו עוד איזשהו safe list שקוראים לו journal guide, וזה כלי חינמי שמסייע לחוקרים להעריך כתבי עת. אפשר לחפש לפי שם של כתב עת, קטגוריה, מול, אפשר גם לנסות לקחת את התקציר של המאמר כדי למצוא כתב עת שמתאים לכם, והמטרה היא לעזור לחוקרים לפרסם מהר יותר על ידי עזרה בבחירה של כתב עת מתאים כדי לקבל החלטה מושכלת. אם למשל אני מחפשת, בואו נראה, ואני מסמנת verified, אז אני אקבל כתבי עת שמצוינים בהם שום verified journal. אם לא סימנתי, לעתים יופיעו כתבי עת שמופיע להם this journal is not yet included in the journal guide whitelist of reputable titles. אז יכול להיות שזה באמת לא נכנס עדיין לרשימה, אבל זה סימן אזהרה ושווה לבחון את כתב העת הזה בכלים נוספים. יש לנו רשימה נוספת של הרצינג, שזה אוסף של דירוגים של כתבי עת ממגוון מקורות. הרצינג ידועה בזכות הכלי של ה-Publish or Perish, שאפשר לקבל בעזרתו כל מיני מדדים, ופה יש לנו את האפשרות לחפש לפי כותר, לפי תחום תוכן, לפי ה-SSN, ולאתר כתבי עת ברמה נאותה. לגבי רשימות לכתבי טורפים יש פחות, בחיפוש בגוגל אפשר למצוא את הרשימה הזאת למשל, שפועלת מתוך כורדיסטן, כדאי ככה לבדוק את האיכות שלה ומול מקורות וידע אחר. כלי נוסף הוא של צ'קליסט, צ'קליסט של מאפיינים של כתבי עת וכנסים טורפים, הוא גם מאוד פופולרי, וזה עוזר לחוקרים לזהות כתבי עת מוציאים לאור, כנסים שהם מהימנים, ושבהם כדאי לפרסם ולהציג את העבודה, והם דורשים יותר זמן מצד המשתמש, אבל הם שימושיים. יש היום שפע של צ'קליסטים, וזה עשוי להציף אותנו ולבלבל, אז כדאי לראות מה נראה לכם הכי מתאים לכם ולדבוק בזה. אז למשל יש לנו את ה-Think Check Submit, זה אתר שמסייע לחוקרים לזהות כתבי עת ומולים מהימנים באמצעות רשימות. אז יש לנו רשימה לכתבי עת שהוא שואל אתכם שאלות ואתם מסמנים לפי בחינה באתר. יש דרך אגב הכלי זמין ב-40 שפות כמעט, מאלבנית ועד וייטנאמית, בעברית אין עדיין, אז אולי שווה להרים את הכפפה. ויש גם כלי עבור ספרים ומונוגרפיות. יש לאתר הזה גם מקבילה שקוראים לה Think Check Attend, וזה לכנסים. סליחה, להשתיק מיקרופונים. הנה הכלי של ה-Conference Checker, שגם הוא רשימה. שואלים אתכם שאלות. אימי, שומעים אותך. שואלים שאלות ופשוט עונים תשובות, וכך אפשר לדעת האם כדאי להשתתף או לא. סליחה, להשתיק מיקרופונים. והכלי האחרון שאני אישית משתמשת בו בצירוף גם Take Check Submit, אני עושה איזשהו סלט ירקות ומשתמשת במגוון כלים, אז יש לנו את ה-Journal Evaluation Tool, זה איזשהו גיליון ציונים שאני תרגמתי למקרים שבהם אני נדרשת להעריך לגיטימיות של כתב עת. אתם רואים את הציונים,
אם זה good, fair או poor, ואפשר ככה לקבל איזשהו מידע על כתב העת שאתה רוצה לפרסם בו. ריכזתי גם בגישת הספקטרום, יש טבלה ארוכה עם המון מאפיינים, אז יש לכם גם את הצ'קליסט הזה של גישת הספקטרום לגבי כתבי טורפים ולגבי כנסים טורפים. המקבץ הכלים הבא הוא של מדריכים, אז המדריך הראשון הוא של author ID, שהוא מדריך למתחילים להימנעות מכתבי טורפים. אתם מוזמנים לקרוא את מה שמופיע כאן אחר שתקבלו את המצגת, ויש גם מקבילה לכנסים. בנוסף לזה יש לנו את אחת האתר של רשות בתחום הפרסום הטורפני, נקרא לזה, בבריאות וביו-רפואה, Ottawa Hospital Research Institute, והוא מפתח משאבים עבור חוקרים, מממנים, ציבור, שעוסקים בנושאים של פרסום טורף. הוא מפרט מדיניות של מממנים, מוסדות ואוניברסיטאות שעוסקים בפרסום טורף. זה האתר שלהם, הוא קצת עולה, לוקח לו קצת זמן לעלות, אבל הנה זה האתר. הוא אפילו התייחס לשאלה של מה קורה לחוקרים שמאמינים שהם כבר פרסמו בכתב עת טורף, והוא מפרט איך הם יכולים לנסות לתקן את זה. המדריך האחרון הוא של ה-INASPS. אם תיכנסו לקישור תוכלו לראות שהוא מפרט כוכב אחד, שהמול הכתב עת עומד בדרישות בסיסיות, לפחות 2, מה זה 2 כוכבים, מה זה 3, מה קורה עם כתב עת חדש. אני מזמינה אתכם לנסות לראות את זה. וריכזתי כמה כלים שהם לא עוסקים ישירות, לא אומרים ישירות אם זה טורף או לא טורף, אבל אני חושבת שכדאי להיעזר בהם. הראשון הוא כלי ידוע בשם שרפה הומאו, והוא מפרט אומנם מדיניות זכויות יוצרים ולא מעריך איכות, אבל אני בדרך כלל בודקת אם כתב עת מופיע בשרפה הומאו ונתן את הדעת לנושא הזה, ואם הוא לא מופיע שם אז אני ככה מתחילה לחשוד. המאגר הבא הוא Retraction Watch, שהוא עוקב אחרי מאמרים שהוסרו מכתבי עת בשל מגוון סיבות, והוא חושף הפרות אתיות בתהליך הפרסום. זה המאגר, ככה הוא נראה. אז למשל שאני בודקת על כתב עת, אני מחפשת את כתב עת, אפשר להזין את כתב עת, אפשר להזין את המול, ואני רואה כמה מאמרים נגרעו מהמאמר הזה, מה היו הסיבות. יכול להיות שרשום שהיה שם fake peer review, אז יכול להיות שאני אחליט להימנע מהכתב עת הזה. ה-Retraction Watch גם שיתף פעולה עם מישהי בשם אנה בלקינה, בנושא של איתור כתבי עת שהם hijacked, שזה אומר כתבי עת שמחקים כתבי עת לגיטימיים, שמאמצים את השם שלהם, מאמצים את ה-ISSN שלהם, ואת נתוני מטה אחרים. אם נכנסים לקישור הזה שצירפתי פה, אז יש פה רשימה מעודכנת של כתבי עת שהם נחטפו. אתם יכולים להיעזר בה ולראות אם כתבי העת שלכם, שאתם בודקים עליהם, לגביהם הם ברשימה. אז לסיכום, הזמן שאתם משקיעים במחקר שלכם ובמחקר של איזה כתב עת מתאים או כנס מתאים, הוא רק חלק קטן מהזמן שאתם מכינים להכין את כתב היד, להכין את המחקר או המצגת. אז חשוב להקדיש את הזמן, להשתמש בזהירות, במקורות שונים, להצליב מידע בין משאבים. חשוב לזכור שאף אחד מהמאגרים המבוססים, אפילו סקופוס, Web of Science, קייבלס, DOAJ, הם לא כוללנים ב100%, וככה אלפי כתבי עת שנמצאים במאגר אחד לא נמצאים במאגר אחר, ולכן ההצלבה והספקנות חשובה. אם ים המידע הזה מלחיץ אתכם, אתם לא זוכרים איזה כלי רציתם להתייעץ, אתם תמיד מוזמנים לפנות אליי, ואני אנסה לעזור לכם ככל שאני יכולה.
זה המייל שלי, וזהו, תודה רבה. אני רק... תודה רבה יהודית. יש שאלות לפני שאנחנו נעבור לדוקטור מנקה? רק שאלה אחת, אפשר שרית? כן. אפשר שאלה אחת? כן. אם את יכולה לחדד, בעצם זו שאלה שמורכבת משתיים. א', אם את יכולה לחדד על קייבלס, מה הוא נותן בדיוק, ודבר שני, בנוגע לטופס, את ראית איזה טופס שאת הכנת, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, איזה מין טופס זה? רגע, אז אני שוב... רגע, זה לצרכים, אני מבינה שזה לצורכי המפגש שלך האישיים פונים, אבל סתם מעניינים כבר. אני פשוט אתחבר שוב למצגת, לעמודים הרלוונטיים. טוב. אפשר לכתוב את המייל בצ'אט? כן, תכף אני אכתוב, אין שום בעיה. אני אכתוב. אז אוקיי, אז את הזכרת קודם, שאלת על קייבלס, נכון? כן, כן. אז קייבלס הוא מאגר בתשלום, כמו שאמרנו, האוניברסיטה מנוי. את רואה שרשום predatory reports? אוקיי. למעלה? כן. אוקיי, אם מקליקים על הקישור הזה, אז יש לך רשימה של כתבי עת שהם חשודים כטורפים מבחינת קייבלס. אוקיי. את יכולה או לחפש לפי title, discipline, ISSN, או לגלול ברשימה. אוקיי. לגבי כל כתב עת, הם רואה רשום כמה הפרות עבר, כן, violations, ומה סיבת ההפרה. אתם יכולים להגיע לבקר באתר של כתב העת, ולדווח איזשהו עדכון. רואים פה גם על פי איזה קריטריון הוחלט שכתב העת טורף. כן, כן. ובנוגע לטופס של איזה מין טופס? הטופס זה טופס שקיים באינטרנט, זה חוקר שעשה מחקר, זה לא שלי אישי, רגע אני מנסה להגיע אליו, זה, אוקיי. אני פשוט תרגמתי אותו, ואני משתמשת בו יחד עם think check submit כדי להעריך כתבי עת, או מולים ששואלים אותי לגביהם האם הם לגיטימיים. אני עוברת על האתר של כתב העת, אני בודקת את הקריטריונים השונים שמוצגים שם, ונותנת איזשהו דוח שאחר כך החוקר לוקח ומחליט מה לעשות עם זה. אגב, אבל הטופס הזה שמצאת אותו, כן, זה אני הבנתי, אבל הטופס הזה, על מה הוא נסמך? זה טופס שמקובל להשתמש בו בשירותים כאלו כמו שאת נותנת? הטופס הוא עבר, כלומר חקרו אותו ובדקו את המהימנות שלו. יש, איפה זה ברח לי שנייה? אני אלך אחורה אולי פה. אתם יכולים לראות, יש מאמר שמציין לגבי השיטה הזאת. עכשיו, אני לא לוקחת רק אותו, אני עושה כמו שאמרתי לך, סלט. אני לוקחת כל מיני קריטריונים מ-think check submit, מפה ומשם, שהם ידועים ככאלה שמחשידים לגבי כתבי טורפים, ועשיתי איזשהו כלי משלי, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי. מאגר משלי, מאגר כלים משלי. זה לא משהו שחוקר, שמומלץ שחוקר יטפל בו לבד, אלא בסיועך כמובן. אם הוא מסוגל, ואם יש לו זמן, ואם יש לו סבלנות, הוא מוזמן לעשות את זה בעצמו. אני אומרת, כאילו, אם קשה, יש לו חוסר זמן, אם הוא מתקשה, הוא לא יודע, הוא תמיד מוזמן אליי להתייעץ איתי. זה מופיע באתר שלנו? זה מופיע גם במצגת וגם באתר לדעתי. אוקיי, זה נדבר אחר כך. בסדר, אוקיי, תודה, זה מידע חשוב, תודה. אני יכולה גם לשאול? כן, כן, בוודאי. אז שתי שאלות. קודם כל, את סיווגת את הכלים לשלושה סוגים, ולא הצלחתי לעקוב מה שלושת הסוגים, אלא רק אחרי הרשימה האינסופית של הכלים. כן, אני מתנצלת, כאילו זה לא סדנה, אז אני לא יכולה להקדיש זמן, אבל בעיקרון חילקתי לשלושה, לכאלה שנקראים רשימות בטוחות, רשומות watchlist ו-safe list, אוקיי? רשימות לבנות, שחורות, איך שאת רוצה לתרגם את זה, זה המקבץ הראשון, אוקיי? ואז הוא אומר לך, את מכניס כמו בבילס בעצם, יש רשימות של כתבי עת שאומרים, זה בסדר, זה לא בסדר, זה לגיטימי, זה רשימות בינאריות, זה הסוג הראשון. הסוג השני זה צ'קליסט, כמו think check submit, הוא נותן לך לעשות יותר את העבודה, יש לך רשימה של שאלות,
ואת מחפשת במאגרים, ברשת, באתר ממול, ועונה לשאלות שאותו צ'קליסט אומר לך. ולמשל ב-Think Check Submit, אם אומרים שיש לך יותר yes מ-no, אז כלומר אל תפרסמי שם. ומדריכים שמלמדים אותך על הנושא, ומגבירים את המודעות למה זה כתבי טורפים, מה הסמנים שלהם, יש שם מישהו שראית, יש שם אחד שמדרג אותם לפי כוכב אחד, 2 כוכבים, את רואה מה שלוקחת מפה ומשם, ויוצרת לך איזשהו ארסנל של כלים, שבעזרתו את מחליטה לגבי לגיטימות של כתבת. תודה, ותגידי, יש דרך להימנע מכל, אני מקבלת מלא מיילים להצעות לפרסומים. השיטה היא, שמעתי, הרבה פעמים אין לך קישור שאת יכולה לעשות לא לקבל, זה הפואנטה. אני פשוט מתעלמת, או מכניסה את זה ישר לדואר זבל, ואז זה מגיע לי הרבה פעמים ישר לדואר זבל, מדי פעם מוחקת ונגמר. אוקיי, תודה רבה. רק לא להתפתות לעסקאות בשטח, כמו שאומרים. כן. אז תודה רבה, אנחנו נשאיר עוד קצת זמן לשאלות בסוף אם יהיו לכם, כדי שנוכל לעבור, I'm going to transfer to English, and I'm very pleased to introduce you all. Dr. Andrea Manca is a researcher in physiology at the Department of Biomedical Sciences, University of Sassari, Italy. His main research areas include neurophysiology, neuroscience, and neurorehabilitation. So please, Dr. Manca, the floor is yours. Thank you. Thank you. Can you hear me well? Yes. Yes. Okay. Hi, Sarit. Hi, Yehudit. Hi, Cynthia. Sorry for my delay. I had some issues, but now everything's fine. And thank you, Yehudit, for starting, you know, in my place. So many thanks. And just 1 second, because I really enjoyed the Yehudit presentation. Of course, I cannot understand you know, the words, unfortunately, but the slides, you talked about a number of tools that I didn't know. So very nice, very nice. Thank you for that. Okay, so I will now introduce my topic, which is titled Detrimental Practices in Scholarly Publishing. Now I share my screen. Okay, so you just give me a confirmation of this. Yes. Yes. Okay, let's see, full screen. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Great. Okay, that's my topic. So basically, as Sarit said, I'm basically a neurophysiologist, a neuroscientist, and so this is not the core of my research activity, but in the last 10 years, basically, my interest in this topic grew because I saw many young researchers that fell prey to predatory journals. So I will share with you our experience. Before doing this, I will make a short presentation about the problem. So everybody knows that in academia, it is very important to publish. So at first, you had just to publish, to communicate your data, to communicate your experience with other colleagues and other scientists, and eventually clinicians if you are involved in clinical research too. But then it was sort of a progression. There was this very fast progression, so that you don't need only to publish. You publish or you perish, but then you need to publish in high impact journals, otherwise you perish. Then you need to publish frequently in high impact journals, and maybe you won't perish. So it's just this is just to introduce the pressure that is on researchers' shoulders, so they have to publish. This is particularly important and relevant for young researchers. So in this context, there was an increasing number of journals which exploited which basically capitalized on this need
for publishing that researchers had and still have. And in a parallel way, there was the open access movement. You all know about this, and Yehudit gave a recognition of this movement too. Here you can see at the very left, the top left, the Professor Jeffrey Bill, and he was the first to use this term: predatory journals, predatory publishers, and so on. Basically, these are journals which exploit the open access model and seem to lack transparency, and basically have a model for which you pay in order to publish. He, as you well know, as you saw also in Yehudit's presentation, he maintained a list which was very much criticized, but also very much appreciated. But basically, the important point here was this term, predatory. Predatory, which means that there is a predator which would like to make praise, basically, in order to obtain revenues. This term is a term that seems very strong, but actually still today it's been used. And I had the privilege to participate in an international initiative where we all together tried to change this name, also to define this phenomenon. But at the end of the day, we decided to keep the name because this is like a brand name. So as soon as you say predatory journals, everybody knows what we're talking about. So as you know, this list had been shut down in 2017 for undisclosed reasons. So now there's people who are homesick for this list, and other persons who think they are content and happy that this list is not there. Here, again, in these 10 years, I had also the privilege to become a collaborator of Professor David Moher that you see here, and he basically now he's the leading author in this topic. You might know him also because he's the father of Prisma, Consort, CARE, Strobe, and all those checklists that are maintained by the Equator network. Anyway, he has a big interest in predatory journals, and here in this article, one of the first articles he published on the topic, he basically made an account of his personal experience, which is a researcher being targeted by journals for publishing, inviting you to publish there very quickly, of course. So he said that he received in like 1 year 311 invitations to publish. So it's like the title is very interesting. You are invited to submit, which is the typical entering formula for predatory journals when they approach you on emails. I will not discuss these models. These are basically, this is a comparison between among the models, the publishing models that we have. Of course, we are in this area, so the area of predatory journals exploiting the open access model. So basically, for predatory journals, you pay an article processing charge, as Yehudit also recalled, and theoretically you are not undergoing an adequate peer review. So these journals don't meet the least criteria for editorial quality, so low or unknown scientific quality. Who knows if we can trust or not the information that is provided by these articles. The question here is if predatory journals are really a real problem, and actually they are a big problem, also because a big institution are included, and it's not just a few
researchers publishing in these journals from negligible universities, very small universities, so a very small and self-contained phenomenon. This phenomenon has increasingly spread over all over, and now it's actually a global threat. In this study, again from Professor David Moer, which was published in Nature in 2017, we can see here the main headquarters of predatory journals. We can see there is a big spot in India, which is the leading country for this type of editorial practice. And then we have other spots. One is a big one in the United States, but actually this is also mirroring other areas, other countries. Basically, and we will talk more about this. We also made some investigations about the connection between the United States and India, for instance. And what we found out was that often we have a postal address in the United States, but at the end of the day, the publication, everything is produced or fabricated in India. Okay, here, this slide is just to send a personal message, which is basically that maybe we should not say, okay, this is a good one, this is a bad one, this is saint, this is evil, this is black, this is white, or vice versa. I mean, we need to, we have more nuances, okay, to categorize journals. So basically, it's not about legal or illegal, it's more about low quality. And this is one of the reasons why in the last 8 years, we moved from blacklist, whitelist to criteria for qualifying the journal as a journal of high quality or lower quality. And this is this was a radical change of mindset that I experienced personally, and also it was one of the points of that international initiative I took part in. And basically, here in this third work from Professor Moer, it's more, we should focus more rather than say, okay, legal or illegal, we should focus more on the waste of people, animals, and money that goes into covering the article processing charges of these journals. And this is something that we should keep in mind, because when I will talk about our data, this will be a good point. So I will recall this point later. You might be aware of this publisher, Omics International or Omics Publishing Group. This is an editorial group that is based in Hyderabad in India, and maybe this is basically the biggest questionable publisher, publishing more than 700 journals, so a fleet of journals. And the point here is that after operating for some 10 years, Omics was sued by the Federal Trade Commission, which accused Omics of questionable scientific and editorial practices. And the District of Nevada, the judge of the District of Nevada, basically condemned this publisher to pay back 50 million, which was the estimated business of this publisher.
Here we have an overview of the criteria to spot predators. I will not go into this detail because this was part also of Yehudit's presentation. So basically, this is important to me to establish this criterion of using criteria rather than just say good or bad, but there are also other criteria. This is the Shamsir criteria. I know personally Lara Shamsir, and she also collaborated with Professor Moer in establishing this criteria. But there are also other lists of criteria that can be found here at the bottom page. And again, this is just their impact factors. It's funny. Usually, the most common found is the index Copernicus, but I found other funnier impact factors like the Cosmos impact factor or the Universal impact factor. It's all about, I don't know, the sky, the stars, or something like a bit magic. But this is actually not established metrics, of course, which unfortunately are highly displayed on these journals and on their website. Okay, so this is up to here. This was a quick overview of the problem, basically. And now I would like to share with you our personal experience. So maybe there are some lessons learned here from this experience, and I will share with you. So the first step that we did into this research field was to try to verify if the problem had involved also our own field of research. As I said, I'm active in neuroscience, neurophysiology, neurorehabilitation, neurology, and so on. So the first step was to see if there were active predatory journals in the field of rehabilitation. We did it in 2017. So the main goal was to find predatory journals in this field, their geographical distribution, as a method for our study. At that time, the list of Jeffrey Beall was still active, so we use it as a source of predatory publisher and journals. So we derived the titles of these journals, and we checked basically manually in the literature in rehabilitation if there were these journals or not. And what we found out was that at that time, of the 1,100 journals listed in the Beall's list, 59 journals were identified for a total of more than 5,000 articles. Because we also wanted to define the geographical distribution, we found that 36% of the journals were based in India, then United States 25%, and then Pakistan. A finding that was not expected, but that we showed in this first investigation was that 12% of these 59 journals were indexed in PubMed. So we found these journals there, and actually we were surprised, but we were also a little bit worried about this because, as you know, PubMed is possibly the main entrance to biomedical literature. Everybody is accessing via PubMed, which is the free access portal of the National Library of Medicine. So having predatory journals there means it's something a bit concerning because also patients go there and get the article. These articles are all open access, so the PDF versions of these articles are there. And so I think it's something dangerous. Okay, the second step was to check the other field that we are active in, which is a very big and wider field than rehabilitation. It was neuroscience and neurology. The title is The Surge of Predatory Open Access, because actually it's like a big wave that is investing everybody. So again, same objective, same methods. What we found was that there were much more journals there, 87 in neuroscience, 101 in neurology, so some 200 journals active there.
The headquarters were United States, then India, which swapped the ranking here, and then other a lower percentage from other countries. We found that 11.4% of neuroscience journals were indexed in PubMed, so basically like in rehabilitation. But regarding neurology, 20%, some 20%. So it confirmed basically this, the same figures that we found in rehabilitation, something more for neurology. So these journals were published in very specialized journals. The first was a journal, an important journal in rehabilitation. The second was this journal called Neuroscience. These are very good journals for, and very reputable, respectable journals for specialists. But if you publish an article there, it might remain confined into a niche of specialists. So what we found after this was to try to reverberate this message. And so we basically wrote a correspondence, which was then published in the Lancet in the same year, where we not only again repeated this message, okay, listen, there is this predatory journals involving different areas of research, but more importantly, these journals are also displayed in PubMed. So the title here is very eloquent. PubMed should raise the bar for journal inclusion. So basically, as I said, PubMed is the leading medical resource, and everybody's accessing PubMed to read the literature. And we highlighted that it is concerning that PubMed includes articles from journals with seriously flawed peer review processes. So these predatory journals. Another point that we made in this article was that since the release, since the publication of the two articles that I was talking about minutes ago, so in some 6 months, those percentages rise. See here, rehabilitation, it was 20% displayed in PubMed, then it doubled to 23.7, neuroscience it was 20 and rise to some 15%, and neurology from 20 to 25%. So only in 6 months, this phenomenon showed an exponential, not exponential, but an important increase. So the next step was to try to understand the mechanism by which these predatory journals enter. As I said, I'm a physiologist, and physiologists are obsessed with the mechanisms of action, of hormones, of proteins, of anything. And so we wanted to understand the mechanism. And what's the mechanism here? So basically, as you can see from this diagram, you can see that we have mainly 3 big entities. One is the PubMed, one is Medline, and one is the PMC, so PubMed Central. Actually, these are all maintained, funded, and operated by the National the National Institute of Health, and specifically the National Library of Medicine. So there are interconnections and overlaps between these entities. So basically, Medline is the database with only journals that have passed all the tests for inclusion as set by the National Institute of Health and the National Library of Medicine. So you have specific criteria that you have to meet in order to be included in the program, in the Medline program. PubMed is wider, is bigger, because it has all these journals, okay, but then it has other journals which are not specifically in the medical clinical field. Medline is more focused on that. So PubMed, the first point is that PubMed is bigger than Medline. And also PubMed has a free full text repository for books, but also for articles. So the PDFs
of articles that are made freely available are in PubMed Central. You enter by PubMed, you access PubMed Central, then you can go ultimately to the PDF that you are interested in. So PubMed Central is, as the name says, is very central to the topic. What we found in this work published in 2018 in the Canadian Medical Association Journal in collaboration with Professor David Moyer, among others. And as you can see here, there's an important research professor from your university, from the Tel Aviv University, Professor David Vir, who is one of my mentors. So basically in this study, what we found was that there are weaknesses here. You can see in the 4th bullet point, weaknesses in the criteria and procedure for indexing journals in PubMed Central, which might allow publication from predatory journals to leak into PubMed. So basically, there's a loophole, a weakness in the way articles enter PubMed Central, and then by doing so, get display on PubMed. So now I'll show you more. Here, you might be, of course, you are the professionals here. You might be very familiar with catalogs like this, the National Library of Medicine catalog. You can search for journals, and then you can have salient information about that title, about the journal. Here, what I did was to check for the presence of omics journals in, for instance, here he was possibly in neuroradiology. And you obtain all the specifics, all the characteristics of this journal, the publisher, and you can see here this journal, Omics Journal of Radiology, is not indexed in Medline. Okay, as I told you, to get in the indexing in Medline, you need to pass very stringent tests. But at the end of the day, you are in the catalog of the National Library of Medicine. You also have an ID, an LM identifier, and you can access these articles. Okay, if you then go to the link, the free PNC, you access PubMed Central, and you can read and obtain the article. Okay, so this is to show you that these journals are there, and if you do the same research today, now in 10 minutes, and you check for these journals, unfortunately, you will find these journals still there. So from 2018, 5 years have passed, but nothing has changed. Omics journals, among many other predatory publishers, are still present there in PubMed Central. They can be still accessed via PubMed. Okay, and this is one of the reasons why we are preparing another correspondence to the Lancet talking about this issue. Okay, then with again with Professor Moyer, with whom we made a very solid friendship, we decided to do something more. We decided to try to understand the financial side of this coin, and also we wanted to elucidate more in more detail those mechanisms. So we prepared an analysis which was then published in the British Medical Journal a couple of years ago, where we showed how predatory journals enter biomedical databases, and this occurred. This happens to be through public funding. So the main finding of this funding, the main finding of this article was that we found 234 omics journals in PubMed. Okay, I have to say here that we focus on omics for one specific reason. We did not want to have legal issues or controversies with other publishers, so we decided to narrow our investigation only on omics, because
Omics was the only, at the time, was the only predatory publisher that was sued, condemned, that was recognized as basically doing misconduct, editorial misconduct, and illegal problems. So this analysis is about omics, only about omics, but this could be decoupled, this could be, all these figures and this data could be applied to many other questionable publishers and their fleets of journals. So we found basically that omics in PubMed was associated to a business, okay, of 3.2 million, which doesn't seem to be a very high figure, but it's only, this go only for one publisher, okay, and for covering the expenses, the publication charges of these, say 1,900 journals. But the problem here is that these 3.2 millions are public funding. So this is money that comes from, as you can see here, from mainly the National Institute of Health. Okay, so this is the health system of the United States. You can see here that are other entities and institutions that have paid. Actually, they didn't pay. Authors, researchers who received funding from these institutions used at least a part of this money to cover the publication charges, the article processing charges of these omics journals that I showed you, these omics articles. And finally, I have to say something that always makes me laugh. When I was at that international initiative, which is a conference held in Ottawa a couple of years ago, which was funded by the Canadian Institute of Health Research, basically, that you can see here. Actually, I found there that they also, unfortunately, some authors used their funding of the Canadian Institute of Health and Research to pay, to cover the article processing charges of some omics journals that I found. But actually, as you can see here, the main funder is the National Institute of Health. And as you can see here, here we have a display by institute. What we noted, what we calculated was that the largest number of articles which were covered by funding from the National Institute of Health came from the National Cancer Institute. So the key messages of this paper were that predatory publishing is an international cross-disciplinary threat to the integrity of the scientific system. A worrying number of articles published in predatory journals are indexed in biomedical databases such as PubMed. And public funding under open access policies seems to be the mechanism by which articles are displayed in PubMed. So this means that, for instance, I get some money from the National Cancer Institute. I use this money to conduct the research, to do my experiments and so on. Then I use some of this money to cover the open access of legitimate journals. It might be Nature, Lancet, it might be Cancer, and so on. And then I use another part of this money to publish some other data, okay, from the same research on omics journals. Okay, this is about, this applies to omics journal, but it might be applied to many other publishers. So the problem here is that you use a part of public money to pay in what we say a questionable publisher. No, it's not questionable, but this has been shown to do crimes basically in the editorial field. So an important message in the perspective of reducing and avoiding this and resolving this issue is that providing guidance to publicly funded authors on how to publish their work in legitimate open access venues would likely stop the wasteful use of public money to cover the fees of predatory journals. So you need to make these funded researchers and authors aware of this mechanism in order to use public money in the most responsible way.
We noticed, not only we, among many others, noticed that predatory journals were increasingly being indexed and listed also in Scopus, which is, you know, much better than me, which is basically the tool that as researchers we use. Personally, I use more Scopus than PubMed or other databases, other reference indexes. And actually many other researchers noticed this and basically communicated to Scopus, to Elsevier Scopus, about these issues. So as a result of an investigation, internal investigation that was made in January 2019, these journals, 559 journals were delisted. Basically, they were delisted due to publication concerns. So what we did in this new project was monitor these 559 journals that were delisted. And what we noticed was that these articles, they kept receiving citation, and the metrics of these articles and of the authors of these articles continued to increase, to change, to evolve over time. So we thought this was an important issue, because if a journal is flagged as and delisted from Scopus, it shouldn't be there. The articles possibly shouldn't be there, or at least it should be put in halt. No, they should be halted for a while. But what happens is that these articles keep receiving citation and so on. We call this project the Ghost Scopus project, because these articles are like ghosts, but still they keep being read, been cited, and so on. So one of my co-authors, a funny anesthesiologist and professor from Sicily, from Palermo, Sicily, he then decided to put this into a vignette here, and we can see this. These are researchers that increase with fatigue, you know, working hard and try to increase their metrics, because it's also important to say how the impact of your research. Okay, we should not be obsessed by metrics, but these are also an important part of this work. And here we can see this guy who's effortlessly and unnaturally rising his H index and his metrics due to ghost articles there. As I anticipated, I was lucky enough to be part of a group of say experts on the topic who joined, met in Ottawa in April 2019. This guy here. Okay, Professor David Moyer, who I was always talking about, is here. This guy here is Tom Oligiewok. He's the president of the Director of Open Access Journals. And this guy, okay, this guy is Matthias Egger. He's, you might know him, the statistician know him because he invented the Egger's regression. And so so basically there are very good experts here. They reunited in Ottawa to try to make a definition of predatory journals. So the title of this article that you might be aware of, it was published in Nature a couple of years ago, is Predatory Journals, No Definition, No Defense. So basically the top priority of this article was of this consensus. This is basically a consensus, a Delphi-based consensus. We wanted to provide a definition. So this is the definition that you probably know, but I would like to read it along with you. And it defines predatory journals and publishers as entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship,
which are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication practices, a lack of transparency, and or the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices. Once the definition is given, that you can really know the name of your enemy, and you can start and you can plan and you can devise strategies to target and to tackle with this problem. Here I wanted to conclude with this picture, which seems awkward for this presentation, but actually this is important because here we have a young researcher, here we have a mentor, and here we have the predator. And what we think is that the best defense, the best strategy for protecting at first the junior researcher, our PhD candidates, our students, postdoctoral students who are entering this perilous world of academia and of academic publishing, actually they need to be taken by hand by the mentors. And these mentors may be a senior researcher, a professor, the head of the department, but I think that the best mentor here would be the librarian. You know, they know the tools, they know how to defend, they know how to access high quality information. So again, mentoring is crucial for possibly making researchers, young or less young researchers, aware of the problem and also on how to defend from this problem. Okay, I have finished my contribution, and I would be really happy to answer questions or curiosities, anything. There is one question in the chat. Oh yes, I hope it's in English. Okay, you want to read it? Yes. So this PB, okay. Yes, okay. So the one of you is asking this. I don't know if you can see. Okay, you're looking for the chat. Could it be that the 12% articles were quality articles? Okay, this is a good news. And I have to say that these articles we accessed these articles, which were not so many. For instance, in the rehabilitation field, it was 12% of 59, so it was a bunch of articles. And what we noticed is that not because you are in a predatory journal, then these articles is crap, basically. Sorry for this word. Because often, very often, those articles are published by top quality researchers, or at least very good researchers. I found very respectable authors publishing these articles. You have to think that these are authors who were so good, sorry, that they received funding from the National Library of Medicine, from the National Institute of Medicine. They were conducting experiments on cancer, for instance, and they were receiving funding from the National Cancer Institute. So it's not, the ordinary Joe doesn't get funding from the NIH or from the National Cancer Institute. So what they did with this money, they did the research. They also they paid personnel to work the project out. But then they used some of this money to pay the open access, to cover the open access, and to make this article freely available. This is important for at least for two main reasons. One is making the article accessible for everybody, patients, clinicians, researchers, anybody. But it's also there's some self-interest, because if your article is published open access, of course, it is more visible. They can download it, they can read it, they can cite it. So basically, your article gets more visibility, more attention. And this is important for a researcher. It's not necessarily negative. This is important. So imagine this very good author
He published on the Lancet, on Nature, on British Medical Journal, or something else. And then, because he has a huge project, he has lots of data, he cannot publish all this data in one single article or 2 articles. He needs another article. So a secondary analysis, okay, is published where, listen, there is these emerging new journals called the Journals of Cancer Investigation. Okay, omics, it's okay. Good, let's send it there. He doesn't know. He doesn't know that omics has problems. Okay, so it is important to make not only junior researchers aware of the problems, it's also the senior researchers. Often you have very good authors who publish. So to respond, to answer to this question, those 12% were mostly good or very good journals, but were published in a journal which did not guarantee an adequate process. So I can think about my own experience. Sometimes I publish an article, okay, I submit a manuscript to a journal to be considered for publication. Sometimes I get a very thorough, a very attentive review. Sometimes I have my manuscript back, okay, accepted after a couple of rounds of revision, which is easy revisions. It happens that afterwards, I reread the article and I still find errors. I still find, okay, I should have done this better. I should have analyzed this better. I should have interpreted this better. So peer review is actually, with all the problem peer review has, peer review is important. The problem here is that these good authors publish a secondary analysis, they send it to an omics journal or another predatory publisher, they don't get the peer review. So, okay, the article is good in its core because these are good authors, this was a good research, and these data were derived from a very good project and research and so on. But then it is not verified in its details, for instance. So, I can go to the second. Okay, there's another question from the same person. I read it with you. Okay, I mean, it could be that 12% listed in PubMed were seen as quality despite that they were in a predatory questionable journal and seen necessary to be listed. Also, then what should happen to such an article? Okay, good, very good question. What should happen to such an article? Okay, actually, I'm thinking more about the researchers than to the articles. They have a very good piece of information which is published in a scam journal. This is unfortunate because this is good information that needs to be spread, that needs to be conveyed to readers, and unfortunately, having this article published in a journal like that somehow makes this article less appealing. For, I don't know if I'm clear on this point, but actually, as you can see, what happens to the articles? It happens that they are still there. So, as I said, if you access PubMed today and look for omics journals, and then for article published in this omics journal, you can find these articles that are there. This happens if the article was publicly funded, but the vast majority of articles that go into omics, or how I could name other publisher, they don't go in PubMed. So just a small part of omics journal go in PubMed. Those articles for which public funding was obtained and the funding is declared in the articles, in the notes of the articles, and you can see this in the disclosures of the record in PubMed at the bottom of the page. So all the other good, possibly good articles that were submitted to, for instance, other omics journals, but without public funding, they don't go in PubMed. They are basically lost because they are not indexed, for instance, in PubMed and so on. So actually, this is a complicated
topic. This is a complicated matter. Maybe it should deserve even more explanation, and possibly explanation also from other researchers or librarians that are active in this field. Thank you. Olga? Okay, hello. Thank you for a very interesting lecture. I have a question. Are you familiar, or are there any legal or official reasons to stop or prevent the activity of such journals? Are you familiar with any kind of so-called, punishment that some journal of this kind got ever? Can you repeat the last part of your question? Because I was thinking about, I was reading the reply from PB, sorry. So I'm very sorry, Olga. So I will repeat. Are you familiar, or do exist any legal or official reasons to stop activity, prevent activity of such journals, the predatory journals, I mean? Okay. And if you are familiar with any case of such journal was so-called got punishment for this activity. Okay. Okay. So there are two questions here, if I understood right. Basically, the point here is that these journals, these predatory journals and their publishers, of course, they don't guarantee those services that are commonly given to authors. Actually, we have to think that researchers, they draft a manuscript, they submit this manuscript, but then at the end of the day, they give this article. They are not the owners of this article, because when you submit the article to the journal, then you sign a contract where you say, okay, I will give this article to this manuscript, my research to the journal, okay, and then it goes in the subscription-based path of publication. So I am giving my research, basically part of my life, to this journal, and I need to have some services. So basically, I would like to have my article copy edited, for instance. I would like to have my article verified and checked by Word leading experts in the field. Sometimes I also you're also asked, while submitting, you are asked to give names of experts in the field. Okay, then the editor might not use these names and might use other names, but I want my article to be checked and verified by experts, because I don't want to publish an article where there's errors there, and then 2 years ago I have to withdraw the article because it's full of mistakes and so on. So this service, in my opinion, is crucial to guarantee the quality of the information that is present in the article. So this service is not fully given in predatory journal. This is possibly one of the topics, the hot topics when we talk about predatory journals. Peer review is not at a satisfactory level. So one of the reasons for basically blaming these journals, and also the articles that are contained and published by this journal, is that they are not verified. They might be not verified. So it's important to this might be the reason. And then to go to your second question, actually I witnessed some cases of controversies between a predatory journal, the editor of a predatory journal, and authors. And you ask if then I know about predatory journal publishers that were punished. Actually,
omics. So this is the main, the first example that I would provide. But then I have to tell you about the cases, the individual cases. Some, for instance, researchers who wrote me to ask advice about how to deal with the controversy with the journal. Okay, he submitted the article. Then there's no retraction policy. So you find out that something's wrong. Then you realize that something is wrong with this submission, with your article being in a journal that is kind of, say, strange. And then you try to have your manuscript back, but you don't get it back, because then the journal contacts you to pay the article processing charge. And you don't want to pay for that. You don't want to pay for that. You were invited to submit, and then now, with no transparency, they are asking you to pay for the open access of your article. Okay, you say, no, I'm not paying. I've never been asked to pay. So I want my manuscript back. They won't give you the manuscript back. So in my experience, what I noticed, that the best way to have your manuscript back was to just to send a letter from a lawyer. And this was in some cases, not all cases, in some cases, this was enough to have your manuscript back. So trying to, or even just saying, okay, if I'm not having the copyright for my manuscript back, I'm going to sue you. And this worked in some cases, not all cases. Thank you. You're welcome, Olga. And just another thing. So there are other cases of other publishers that are said controversial, predatory, and so on. But basically, the first example that I would think about is omics. But there are other that we are all talking about. I am a commissioner in the national committee for establishing criteria for career advancement in our university system, and sometimes we are discussing about candidates who would like to become professors, who have published some, I don't know, 50% of their articles in MDPI journals, for instance. This is another publisher who which is thought of as a questionable publisher, even though, okay, this is basically another story. But we are always discussing about this publisher or other publisher, because we have the feeling, but it's just a feeling, that publishing in these journals is easier than in other journals, and very, very much faster. So there's evidence of researchers publishing some 50 or 70 articles per year. And if you check it out, then you see a lot of MDPI. So what's the problem here? At the end of the day, however, I don't want to enter into this, because if you then go and check many MDPI journals, you can find them in the Directory of Open Access Journals. So this means that they have passed the tests, and they meet the criteria for at least editorial quality. So okay, they qualify as journals that guarantee some editorial quality. So I'm not talking about these journals, but for instance, the MDPI fleet of journals is hundreds and hundreds of journals. Not all those journals are indexed in the Directory of Open Access Journal, so they did not pass the tests, or they did not apply for being tested for editorial quality. So my suggestion when I am in the commissions, when in the committees and so on, is to check each journal
MDPI or any other publisher and see if, for instance, this is an open access journal. Is it in the directory of open access journals? Yes or not? And then after that, see the other criteria, use the other tools, many of those that Yehudit talked about, and then basically make a decision. If I may ask a short question. You talked about neuroscience. How is it in comparison to other fields of research? Which is the worst? Okay, basically, we noticed, but this doesn't come strictly from our own data. It comes from this team of experts I am collaborating with. Actually, the biomedical field and the clinical field is more involved. So the prevalence, we're talking about the disease, the prevalence of open access journals, predatory journals in clinical disciplines is higher than in non-clinical disciplines. Neuroscience, neurology is very much affected, but possibly oncology seems to be one of those fields that are most involved. And this is unfortunate because, you know, this is a delicate question. This is a delicate, matter and discipline. So having low quality articles in the field of oncology is very concerning to me. Thank you. Thank you, Cynthia. Are there any other questions? Okay, so thank you for joining. Thank you, Dr. Manca. Thank you, Yehudit, for giving these wonderful presentations. And that's it. We finished. Thank you for inviting me. Thank you for having me, and thank you for the patience. And apologize for being a bit late today, this morning. I had some issues here. Thank you. Thank you, everybody. Bye. Bye. Thank you. Bye. Go.